They were friends who turned enemies in no time. A financial issue between two friends ended up in a brutal murder of one of them. Who was the man who met a gory end? How did the cops solve the mystery behind the murder? Let's find out in this News 9 crime special. June 20th, 2014. Danayakanahalli, Nice Road, Kumbalgodu police limits. The residents of the locality were in for a shocker on this particular day, following the dead body of a man found in the locality. The residents spotted a burnt dead body near the bridge. One of the villagers was on the way to his farm when he spotted it. He immediately alerted the NICE officials. They rushed to the spot. They also alerted the Kumbalgodu police about the incident. Accordingly, the Kumbalgodu police too arrived at the spot as soon as they received the information. Dog squads and forensic experts were also summoned and investigations began. The body was completely burnt and it was impossible for the cops to find the identity of the deceased. It seemed to the cops as though the man was murdered elsewhere and his body was dumped there. The murderers had also set the man ablaze, fearing that they would be caught red-handed. There were no clues about the man or the murderers. Hence, the cops registered a case of murder and set out to solve it. The body was sent for post-mortem and teams were formed to investigate the case. The photographs of the dead body were circulated to the police stations across the city. The cops thought someone known to the deceased would identify the dead body and approach them, but in vain. Days passed, but there was no clue about the identity of the man. Meanwhile, on June 19th, the Kamakshi Palya police received a complaint of a man who had gone missing for the past few days. Chandrappa, an auto rickshaw driver, had gone missing mysteriously. The Kamakshi Palya police, who learnt of the case of murder registered at the Kumbalgodu police station, were alerted. A message was passed about Chandrappa to the Kumbalgodu police station. Chandrappa's family was also alerted about the same. They rushed to the mortuary to see the dead body. They were shocked out of their wits when they learnt that the dead body was that of Chandrappa's. Chandrappa's wife Sujata saw the tattoo on Chandrappa's body and identified her husband. ಆಮೇಲೆ ಹೇಳಿಲ್ಲ ಭಾನುವಾರ ದಿನ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಹಿಂಗೆ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಐತೆ ಬಾ ಹೋಗೋಣ ಅಂತ ಕರೆದ್ರು ಅಷ್ಟೇ. ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮದಿರು ಬಂದು ಹೋದೆ ಅಷ್ಟೇ. ನೋಡಿದೆ ಸುಟ್ಟೋಗಿತ್ತು. ಕೈಲಿ ಹೆಸರಿತ್ತು ಸುಜಾತ ಅಂತ. ಇಸ್ಕೊಂಡಿದ್ರು. ಹಿಂಗೇನು ಮಾತಾಡ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಅದೆಲ್ಲ ಏನು ನನ್ನ ಹತ್ರನೇ ಹೇಳ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಬರೋರು, ಊಟ ಮಾಡೋರು, ಮಲ್ಕೊಳ್ಳೋರು, ಮತ್ತೆ ಗಾಡಿ ಕೊಡ್ಸಕ್ ಹೋಯ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೋಗೋರು ಅಷ್ಟೇ. ಆಟೋ ಅದನ್ನ ಮಾಡಬೇಡ ಅಂದು ಅಷ್ಟೇ. ಹೋಯ್ತಿದ್ರು, ಆಟೋಕ್ಕೆ ಹೋಯ್ತೀನಿ ಅಂತ ಬರೋರು. ಅಷ್ಟು ಬಿಟ್ರೆ ಇನ್ನೇನು ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ನಾವು ಇವ್ರನ್ನ ಕೇಳಿದ್ವಿ ಮನೆಯವ್ರನ್ನ, ಎಲ್ಲೋದ್ರು ಅಂದರೆ ಹಣ ಇದ್ದೋಗಿದ್ದು ಬಂದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಇವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು. ಆಮೇಲೆ ಹಂಗೆ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ, ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಕೊಡಿ ಅಂತ ಇವ್ರಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ವಿ. ಆಮೇಲೆ ವೆಂಕಟೇಶಪ್ಪ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಪಕ್ಕದ ಮನೆಯವರು ಅವರು ಹೋದ್ರು ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಕೊಡೋಕ್ಕೆ ಅಂತ. ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಕೊಡೋಕೆ ಹೋದಾದ್ಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿ ಇವ್ರಿಗೆ ಬಾಡಿದು ಫೋಟೋ ತೋರಿಸಿದ್ರಂತೆ. ತೋರಿಸಿದಾಗ ಇವ್ರು ಈ ಥರ ಆಗಿದೆ ಕಾರಣ ಅಂದರು. ಸರಿ, ನಾವಲ್ಲಿ ಹೋದ್ವಿ, ವಿಚಾರಿಸಿದ್ವಿ. ವಿಚಾರಿಸಿ ಎಲ್ಲ ಕೇಳಿದಾಗ ಈ ಥರ ಹಿಂಗಾಗಿದೆ, ಬಾಡಿ ಸಿಕ್ಕೈತಿ, ಐಡೆಂಟಿ ಪ್ರೂಫ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಹಿಂಗೆ ಯಾರೋ ಪೆಟ್ರೋಲಾಗಿ ಸುಟ್ಟಾಕ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ಮೇಲೆ ಆಮೇಲೆ ಈ ಅಮ್ಮ ಹೇಳಿದ್ರು, ಇಂಥವ್ರು ಫೋನ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಶಶಿ ಅನ್ನೋನು ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಕರೆದ್ರು, ನೈಟು ಹೋದ್ರು, ಅವಾಗಿಂದ ಬಂದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು.
ಹಂಗೆ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಆದ್ಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಐಡೆಂಟಿ ಪ್ರೂಫ್ ಮಾಡಿ ಬಾಡಿ ತಗೊಂಬಂದ್ವಿ. ಆಮೇಲೆ ಪೊಲೀಸ್ನವರು ಇಂಥವ್ರು ಸಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ ಅಂದಾಗ ಅವಾಗ ಹೋಗಿ ನೋಡಿದ್ವಿ, ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಬಂದ್ವಿ. ಸರ್ ಇವರೇನೋ 8,000 ದುಡ್ಡು ಕೊಡ್ಬೇಕಾಯ್ತಂತೆ ಅವ್ರಿಗೆ, ಯಾರಿಗೆ ಶಶಿ ಅನ್ನೋರಿಗೆ. ಆ 8,000 ದುಡ್ಡುಗೋಸ್ಕರ ಕರ್ಕೊಂಡೋಗಿ ಈ ಥರ ಇದು ಮಾಡಿ. The Kumbalgodu police heaved a sigh of relief as they finally got a clue in the case. They immediately summoned Chandrappa's family to the police station and collected all the information about him. The cops also traced phone calls received on Chandrappa's mobile phone on the day he went missing. ಶನಿವಾರ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು, ಮಧ್ಯಾಹ್ನದಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಅದೇ ಇದರಲ್ಲಿ ಕುಂಬಳಗೋಡು ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬಾಡಿ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಅಂತ ಇವ್ರಿಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇವರು ಈ ಅಮ್ಮನಿಗೆ ಹೇಳಿಲ್ಲ ಇದನ್ನು, ಸುಮ್ಮನೆ ದಿನ ಎಲ್ಲ ಅಳ್ತಾಳೆ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿದೆಯಾ ಇಲ್ವ ನೋಡೋಣ ಅಂತ. ಭಾನುವಾರ ಬೆಳಗ್ಗೆವರೆಗೂ ನಾವು ಹೇಳಿಲ್ಲ ಇವ್ರಿಗೆ. ಅಲ್ಲೋಗಿ ಬಾಡಿನ ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲಲ್ಲಿ ನೋಡಿಲ್ಲ ಇವರು, ಫೋಟೋ ತೆಗೆದಿದ್ದಾನಲ್ಲ ಅಲ್ಲೋಗಿ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಇದೇ ಇರಬೇಕು ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ತಿರ್ಗಾ ಬೆಳಗ್ಗೆ ನನ್ನ ಕರೆದ್ರು. ನಾವು ಹೋಗಿ ನೋಡಿದಾಗ ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲಲ್ಲಿ ಅವನದೇ ಬಾಡಿ ಇತ್ತದು, ಕೈ ಮೇಲೆ ಹೆಸರಿತ್ತು. ಆಮೇಲೆ ಮಖ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಥರ ಈಗ ಇಟ್ಕೊತಿದ್ದ ಅವನು. ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಹೇಳಿದ್ವಿ ಅವನದೇ ಅಂತ. ಆಮೇಲೆ ತಿರ್ಗಾ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಎಲ್ಲ ಇದು ಮಾಡಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳಿದ್ವಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ. ನಂಬರೆಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟು ಶಶಿ ಅನ್ನೋನಿಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿದ್ದ, ಅವನ ಜೊತೆಗೆ ಹೋಗಿರೋದು, ಏನಾಗಿದೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. During this, they learned that the last person to call Chandrappa was a man named Shashi. A search operation was launched to nab him. In a span of 3 days, the cops succeeded in tracing Shashi, alias Shashidhar. He was summoned to the police station for questioning. Initially, Shashi denied any kind of relationship with Chandrappa, but his statements made the cops grow suspicious. Hence, they subjected him to an intense interrogation. During this, Shashi spilled the beans and revealed that it was he who was behind the murder. Shashi, along with his gang, had killed Chandrappa in a fit of rage. When the cops asked him the reason behind the murder, Shashi narrated a story, a shocking story that was hard to believe. You may not believe that a mere quarrel between Chandrappa and Shashi over finance ended in a murder. Yes, it was a financial tiff between the two that was the reason behind the murder. Chandrappa, who was an auto rickshaw driver, struggled hard to make ends meet. He lived in a rented house at Kamakshi Palya. Chandrappa, who earned his daily bread from his auto rickshaw, was recently in dire need of money. Though he approached many private financiers in the locality, nobody helped him. Hence, he told the same to his friend Shashi, who ran a mineral water transport business. Shashi told Chandrappa that he would give him the required amount. Accordingly, Chandrappa took 8,000 rupees from Shashi and told him that he would return it soon. Months passed, but there was no word from Chandrappa about the money he had taken from Shashi. This irked Shashi. Though Shashi tried calling Chandrappa several times, he did not receive his call. Hence, Shashi decided to go to Chandrappa's house in Kamakshi Palya and ask him to return the money. Even before he did that, Shashi called Chandrappa from another number. Chandrappa, who received the call, was surprised to hear Shashi's voice. Shashi told Chandrappa that he would come home to recover the money. ಅವರು ಗುರುವಾರ ನೈಟು ಊಟ ಮಾಡಿ 11 ಗಂಟೆಲಿ ಆಚೆಗಡೆ ಕೂತಿದ್ರು. ಒಂದು ಫೋನ್ ಬಂತು. ಆವಾಗ ನಮ್ಮ ಹುಡುಗಿ ಹೋಗ್ಬೇಡಪ್ಪ ಇವಾಗ ಅಂತು. ಇಲ್ಲೇ ಕಟೇರಿ ಮೇಕಲ್ವ ಇರವ ಬರ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೋದ್ರು. ಅಷ್ಟೇ, ಇಲ್ಲ ಏನು ಇಲ್ಲ, ಆಚೆಗಡೆ ಕೂತಿದ್ರು. ಎಲ್ಲಡಿಕೆ ಹಾಕೊಂಡು ಕೂತಿದ್ದು, ಹಂಗೆ ಎದ್ದೋಯ್ತು ಫೋನ್ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು. ಅಷ್ಟೇ. ಇಲ್ಲಿ ಹೋಯ್ತಿದ್ರಲ್ವ ಮೊದಲೆಲ್ಲ ಹೋಗೋರು, 1 ದಿನ 2 ದಿನ ಹಿಂಗೆ ಹೊಂಟೋಗೋರು. ಗಾಡಿ ಕೊಡಿಸ್ತೀನಿ ಅಂತ ಬರೋಕ್ಕಿಲ್ಲ, ಹಂಗೆ ಬರ್ತಾರೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಸುಮ್ಮನಾಗೋದೆ. ಆಮೇಲೆ ಬರಲಿಲ್ಲ 2 ದಿನ. ಆಮೇಲೆ ಹೇಳ್ದೆ ಇವ್ರಿಗೆಲ್ಲರಿಗೂ, ಹಿಂಗೆ ಬರಲಿಲ್ಲ ಓದೋರು ಒಂದೇ. ಆಮೇಲೆ ಕಾಮಾಕ್ಷಿ ಪಳಗ ಸ್ಟೇಷನ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಕೊಟ್ಟು, ಆಮೇಲೆ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಕೊಟ್ಮೇಲೆ ಅವರು ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಹೇಳಲಿಲ್ಲ ಯಾರು. But Chandrappa refused and told Shashi that he would meet him soon with the money. As Chandrappa's daughter's friends had come home on that particular day, he told Shashi not to come near his house. He feared for his reputation.
19ನೇ ತಾರೀಕು ಗುರುವಾರ ದಿನ ಇವರು ಮಗಳು ಚೈತ್ರನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಎಲ್ಲ ಬಂದಿದ್ರಂತ ಮನೆಗೆ. ಬಂದಾಗ ಚಿಕನ್ ತಂದು ಊಟ ಮಾಡಿ 11 ಗಂಟೆಗೆ ಆಚೆ ನಿಂತಿದ್ರಂತೆ. ನನಗೆ ಹೇಳಿರೋದು ಇವರು 11 ಗಂಟೆಗೆ ನಿಂತಿದ್ದಾಗ ಅವನೇ ಶಶಿ ಅನ್ನೋನು ಫೋನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಅದನ್ನು ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಅನ್ನೋ ಹುಡುಗಿ ಇದ್ದಾಳಲ್ಲ ಅವಳು ಎತ್ತಿದ್ದಾಳೆ ಫೋನ್ನ. ಎತ್ಕೊಂಡ್ಮೇಲೆ ಯಾರು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ನಾನು ಶಶಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ. ಆಮೇಲೆ ಅವ್ರ ಅಪ್ಪಂಗೆ ಶಶಿ ಫೋನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾಳೆ. ಕೊಟ್ಟಾದ್ಮೇಲೆ ಅವ್ರ ತಂದೆ ಶಶಿ ಫೋನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ, ಇಲ್ಲ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಬರ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಂತೆ ಅವರು. ಈಗ ಬರಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಈಗ ಮನೆ ಹತ್ರ ಬರ್ತೀನಿ ಇವಾಗ ಅಂತ ಗದರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಗದರಿಸಿದ್ಮೇಲೆ ಮನೇಲಿ ಮಗಳು ಫ್ರೆಂಡ್ ಇದ್ಲಲ್ಲ, ಮರ್ಯಾದೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಈ ಮನುಷ್ಯನೇ ಹೋಗಿದ್ದಾನೆ 11 ಗಂಟೆಯಲ್ಲಿ. ಆಮೇಲಿಂದ ಅವನ ಅಡ್ರೆಸ್ ಇಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ಶನಿವಾರ ಬೆಳಗ್ಗೆ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿದ್ದು ತಿರ್ಗಾ ಬಂದೇ ಇಲ್ಲ ಇವನು ಅಂತ. ನಾನು ಅಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಕ್ನಲ್ಲಿ ನಿಂತಿದ್ದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಬಂದು ಈ ಥರ ಹೋಗಿರೋರು ಬಂದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರು. ಕಂಪ್ಲೇಂಟು ಕಾಮಾಕ್ಷಿ ಪಾಳ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ಶನಿವಾರ ದಿನ. Shashi then thought that he would not recover the money from Chandrappa this way and hence decided to teach him a lesson. For this, he hatched a plan. Shashi called Chandrappa again the next day and asked him to meet him at a designated spot. Chandrappa agreed to meet Shashi and told him he would meet him in the evening on June 19th. Little did Chandrappa know that a shock awaited him.